ఈ వీడియో ఉదయం రికార్డ్ చేశానండి. మంచి పాజిటివ్ నోట్‌తో ఓపెన్ చేశాను. తర్వాత ఎడిటింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని రెండర్ చేసి పోస్ట్ చేసే టైంలో ఒక నెగెటివ్ న్యూస్ చూశాను. సో, ఐ వాంట్ టు గివ్ ద నెగెటివ్ న్యూస్ ఫస్ట్. ఎఫ్‌బీఐ డైరెక్టర్ క్యాష్ పటేల్ ఈ ఉదయం 10 గంటల 11 నిమిషాలకి ఈ ట్వీట్ చేసి డిలీట్ చేశాడు. ఎందుకు డిలీట్ చేశాడో తెలీదు గానీ ట్వీట్ అయితే చేశాడు. ఇది 25 ఏప్రిల్ 25. Just now, the FBI arrested Judge Hannah Dugan of Milwaukee, Wisconsin on charges of obstruction after evidence of Judge Dugan obstructing an immigration arrest operation last week. We believe Judge Dugan intentionally misdirected federal agents away from the subject to be arrested in the courthouse, Eduardo Flores Ruiz, allowing the subject, an illegal alien, to evade arrest. This is pretty depressing news. It's developing story, so I don't want to speculate on anything. So only thing is, FBI director posted this, deleted it, but on the face of it, arresting a judge, even though it's a county judge, it's like crossing a Rubicon. It's really bad stuff. మరొక క్విక్ అప్డేట్ అండి. న్యూయార్క్ టైమ్స్ నుంచి నాకు ఈమెయిల్ అలర్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఇది ట్రంప్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రివర్సెస్ కోర్స్ ఆన్ స్టూడెంట్ వీసా cancellations. So this is great news. This entire video is about that, but still, on principle, everything is valid, even though they reversed course. Please do watch it in full. And look at this. Should people in the U.S. who hold student visas, work visas, and green cards be given due process protections when facing criminal or civil charges? Should they get due process protections? 92% say yes. 92%. I don't know, maybe they might be overestimating the appeal of performatively cruel, tyrannical secret police snatch and grabs off American streets. Yeah, funny, they thought Americans would love that. Turns out Americans do not love that. 92% of Americans do not approve of not having due process for people on student visa, immigrant visa, green card, etc., etc. 92%. That means there are 8% of people who approve that. Who are these people? Na anumano, same people who approve Black Plague by 9%. YouGov poll ఇది. YouGov poll. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చూపించింది కూడా YouGov poll. So there are 9% of Americans who approve Black Plague and no due process. నమస్తే అండి. ఈ ఉదయం ఈ వీడియో చేస్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ హోప్ఫుల్ లిటిల్ బిట్ ఎబులియంట్ మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ పోల్స్. ఇంకో సెపరేట్ వీడియోలో ఫుల్గా పోల్స్ మీద కేంద్రీకరించి చేస్తాను. కానీ ఈ వీడియోలో స్టూడెంట్ వీసాస్ సంబంధించి చెప్పాలి అది. అందుకనే ఆ డ్యూ ప్రాసెస్ ఇష్యూ గురించి దాంతో మొదలుపెట్టాను. వెనిజువలన్ ఇమిగ్రెంట్స్ని ఎల్ సాల్వడార్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి డ్యూ ప్రాసెస్ లేకుండా ఏలియన్ ఎనిమీస్ యాక్ట్ కింద నిర్బంధించి వాళ్ళని ఎల్ సాల్వడార్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్కి తరలించిన దగ్గర నుంచి నేను డ్యూ ప్రాసెస్ అని అరిచి గీపెడుతూ ఉన్నాను. ఆ తర్వాత F1 స్టూడెంట్ వీసాలో ఉన్న రుమైజా ఆస్టర్ని నిర్బంధించి లూజియానాకి తరలించడం, అలాగే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి అకస్మాత్తుగా వాళ్ళ స్టూడెంట్ వీసా రద్దు చేయటం, వీటన్నిటిని పెట్టి సో వెరీ డిస్టర్బ్డ్. ఐఎమ్ వెరీ డిస్టర్బ్డ్ బై దట్. నాట్ బికాస్ ట్రంప్ ఈస్ డూయింగ్ దట్, because I'm worried that American public is supporting that. At least a good chunk of American public is supporting that అని నా బాధ. ఈ పోల్ చూసిన తర్వాత అనిపించింది, హే, American people are not that stupid. Well, the administration is. And the people who are backing, there are a good chunk of people who are with kind-hearted. ట్రంప్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు, చేస్తున్న వింత చేష్టలు, ముఖ్యంగా వీసా మీద ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఈ ప్రపంచానికి ఒక రకమైన జుగుప్ష కలిగింది. ఆ జుగుప్షను ఎలా చూపిస్తున్నారు? చాలా దేశాల నుంచి అమెరికాకి విజిటర్స్ వీసా కానీ ఏ రకం వీసా కానీ అమెరికాకి రావడం తగ్గిపోయింది. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డీప్లైనింగ్ ఇన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఎయిర్పోర్ట్స్ has gone down anywhere from like 15% to 30% from European countries. Austria down like 24%. Denmark down more than 30%. Of course, Denmark నాది, గ్రీన్లాండ్ నాదే వాగుతున్నాడు కదా. Germany almost 30% down. Iceland down about 7 or 8%. Norway down like
25%, Spain down 25%, Sweden down 18%, UK down 15%. This is the reality of America today. కానీ ఆ స్టాటిస్టిక్ రేచల్ మాడో చెప్పిన స్టాటిస్టిక్ అది కూడా సేమ్ యూగవ్ పోల్, అది యూగవ్ పోల్ నుంచి వచ్చింది అది ఆ నెంబరు. 92% want everybody to be given due process. There is reason to be hopeful. ఈ పోల్స్ గురించి సెపరేట్గా ఒక లాంగ్ వీడియో పెడతాను, కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం F1 స్టూడెంట్ రెవొకేషన్ గురించి ఉండేది. ఒక ఆయన సాక్షి టీవీలోకి వెళ్ళి కొన్ని విషయాలు చెప్పాడు. సమ్ ఐ అగ్రీ విత్, సమ్ ఐ వెహమెంట్లీ డిసగ్రీ విత్. ఆయన పేరు వెంకట్ ఇకుర్తి అట. సో ఐ విల్ let you watch a little bit of what he is saying and then I will comment on it. అంటే మనం చదువుకోవడానికి వచ్చేటప్పుడు ఇన్ని తప్పులు మనం చేస్తున్నామే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చేస్తుంది ఏంటి? చదువుకోవడానికి కోసం వచ్చాం, చదువుకుందాం, వెళ్ళిపోదాం. మీ అందరికీ తెలుసో లేదో లీగల్ ఒకసారి చూడండి. స్టూడెంట్ అనేటువంటి వాడు అమెరికాకి గెస్ట్ మాత్రమే. మీ ఇంటికి నేను గెస్ట్ గా వచ్చాను అనుకోండి, నా యొక్క కండిషన్స్ నాకు ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ స్టూడెంట్ కానీ విజిటర్స్ కానీ అమెరికాకి గెస్ట్ ఎప్పుడైనా రివోక్ చేసేయచ్చు, 100% చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మీ ఇంటికి ఎవరు రావాలో ఎవరు రాకూడదో మీరు చెప్తారు, నేను చెప్పట్లేదు. అమెరికా అదే చేస్తుంది. ఇందాక సార్ చెప్తారు 35 years నుంచి పాలసీ మారిపోయింది. నాకు తెలుసు అండి, పర్సనల్ గా నాకు తెలుసు. 20 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్క పైసా ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తెలుసు నాకు. ఏం చేస్తాం మనం ఏమి చేయలేం మనం. సో కాబట్టి ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఒకటి, స్టూడెంట్స్ పరంగా వచ్చినట్లయితే పేరెంట్స్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మారాలి. మన దగ్గర యాంపుల్ డబ్బులు ఉంటేనే అమెరికా పంపిద్దాం. పొరపాటున తప్పు చేయొద్దు. అసలు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏమవుతున్నాయి? స్పీడ్గా వెళ్ళకూడదు, అది తప్పు. రెండవది DUI, అది తప్పు. లేకపోతే స్కూల్ బస్ ఆగినప్పుడు తప్పు. ఇవన్నీ చెప్పాలి. జరిగిన తర్వాత వెళ్ళి ఇవాళ ఒక మెసేజ్ చూసాం, సారీ సార్ ఏమనుకోవద్దండి, లాయర్లు లూట్ చేసేస్తున్నారని ఇప్పుడే ఒక టీవీలో ఒక పెద్ద వచ్చేసింది. నేను ఇందాక అదే చెప్తున్నాను, సెలెక్ట్ రైట్ పర్సన్ ఫస్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఎట్ రైట్ పర్సన్ యూ నెవర్ డిడ్ ఎనీథింగ్ రాంగ్. అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ రాంగ్. అమెరికా అనేది ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్. ఇవాళ మనం అంతా ఇక్కడ ఉన్నామంటే కాస్త కూర్చొని చదువుకున్నాం. ఆ చదువుకి కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. అంతేగాని చదువుకోవటం మనం వచ్చేసేసి బేబీ సిట్టింగ్లు చేస్తాం, ఇంకోటి చేస్తామంటే మాత్రం కాదు. అవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేకపోవటం వల్ల. డబ్బులు లేకుండా వచ్చేటప్పుడు మాకు బాగా తెలిసిన పిల్లవాడు ఐఐటీలో చేశాడు. ఐఐటీలో చేసిన తర్వాత యూటీ ఆస్టిన్లో MS చేశాడు. మొత్తం ఫండింగ్ వచ్చేసింది. అతనికి ఆఫర్ కూడా వచ్చేసింది. అంటే ఏంటి? మన దగ్గర స్కిల్ ఉన్నది అంటే మన ప్రపంచంలో ఎవరు ఆపలేరు. మన దగ్గర స్కిల్ లేకపోతే ప్రపంచంలో మన ఎవరు రక్షించలేరు. కాబట్టి నేను చెప్పే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ అందరూ తప్పులు మాత్రం చేయకండి. మీ యొక్క గోల్ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇట్స్ కాంప్లికేటెడ్ అండి. నా పరిధిలోకి వచ్చిన విద్యార్థులకంతా ఇల్లీగల్ గా పనులు ఏవి చేయొద్దు అని చెప్పాను. ఇక్కడ ఈ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ రూబియో ఏం చెప్పింది ఒకటి, ఏమని, మీరు అమెరికాకి వస్తే మీరు గెస్టులు. అది ఫాల్స్ ఈక్వలెన్స్. అమెరికాకి స్టూడెంట్ వీసా మీద వచ్చింది, చదువుకుంటానికి వచ్చారు, అలాగే డబ్బులు కడుతున్నారు యూనివర్సిటీస్కి. సో టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ దే ఆర్ కస్టమర్స్, దే ఆర్ నాట్ గెస్ట్స్. ద కస్టమర్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ యూనివర్సిటీస్. మీరు అమెరికాకి వీసా మీద వస్తే, స్టూడెంట్ వీసా, విజిటర్ వీసా, ఇలాంటి వీసాల మీద వస్తే మీరు ఇక్కడ గెస్ట్, ఇక్కడ రూల్స్ పాటించాలి అన్నారు. ఓకే, దాన్ని కొంచెం టార్చర్గా పెడదాం ఆ ఎనాలజీని. లెట్స్ సే మీరు ఎవరింటికో గెస్ట్గా వెళ్ళారు, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ 2 kids. ఆ ఇంట్లో ఒక రాజ్యాంగం లాంటిది ఉండదు, రిటర్న్ రూల్స్ ఏమి ఉండదు. హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ ఏది చెప్తే అది. ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say వైఫ్కి అతను నవ్విన విధానం నచ్చలేదు, ఏదో మూతి తిప్పిన విధానం నచ్చలేదు, గెంటించేసే ఇంట్లో నుంచి అంది. అరే నేనేం చేశాను రా మగడ అనుకున్నాడు గెస్ట్. అది మా రూల్స్కి వ్యతిరేకం అని చెప్తున్నారు. సరే రూల్స్ ఏంటో చూపించు. ఆ ఇంట్లో రూల్స్ ఉండవు. అదే దేశానికి ఉంటాయి. దేశానికి ఒక అధ్యక్షుడు, ఈ దేశానికి ఒక అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు, ఒక కాంగ్రెస్ ఉంది, ఒక కోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంది. ఈ రూల్స్ అందరూ పాటించాల్సిన రూల్స్ అది. అంతే, అధ్యక్షుడు ఏది చెప్తే అది. ఈరోజు ఈ అధ్యక్షుడు ఇది చెప్పాడు, మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చే అధ్యక్షుడు ఇంకోటి చెప్తాడు, వాళ్ళదే వేదం అని అన్న వాదన ఈ గెస్ట్ అనాలజీకి వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ ఆమ్ టాకింగ్ అబౌట్ డ్యూ ప్రాసెస్. నా కస్టమర్ అనాలజీ చెప్తాను. మీరు ఒక స్టోర్లోకి ఏదో ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్కో దేనికో వెళ్ళారు, లేకపోతే ఆటో స్టోర్కి వెళ్ళారు, $50,000 పెట్టి వాడికి డబ్బులు ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇంకో 10,000 కడితే మీకు ఆటో ఇస్తాడు. ఈ 50,000 తీసుకున్న తర్వాత సగం బిల్డ్ చేశాడు, మీ కోసమని కారు బిల్డ్ చేశారు. ఆహా చూసి ఆనందపడుతున్నారు. అంతే. మీరు అక్కడ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు గ్యాస్ పాస్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ వాసన వస్తుంది, నువ్వు
బయటకు వెళ్ళిపోయి ఇక్కడి నుంచి అంటే నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చాయని అడగొచ్చు కదా కస్టమర్. It's the same thing. Students come here and they spend tens of thousands of dollars in tuition money, and a semester or two before they graduate, you're kicking them out. How is that fair? ఇందాక చెప్పాను చూసారా, హెడ్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్కి రాజ్యాంగబద్ధుడు కాకపోయినప్పటికీ ఇక్కడ ఇక్కడ అధ్యక్షుడు కానీ అలాగే కాంగ్రెస్ కానీ అందరూ రాజ్యాంగబద్ధులే. ఈ లా ఏదైతే ఉందో సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ పర్సనల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సర్టన్ థింగ్స్, అది చెల్లదు. అందుకే నేను డ్యూ ప్రాసెస్ అంటున్నాను. obey all the laws. Any country, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ obey all the laws. సో నువ్వు స్పీడింగ్ టికెట్ ఇచ్చావు, నీకు డెత్ పెనల్టీ ఇస్తావు అనే దేశం అయితే వెళ్ళే వాళ్ళు కాదు కదా. ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ ఆర్ గివింగ్ మీ, ఐఎమ్ అబ్రప్ట్లీ నీ వీసాలు క్యాన్సిల్ చేసేస్తాము, నువ్వు అక్కడ స్పీడింగ్ టికెట్ ఉంది, డియుఐ ఉంది. సో దేర్ ఆర్ అదర్ లాస్ దట్ ఆర్ అప్లికబుల్. సమ్ లాస్ are applicable to you as citizens, but if you are not a US citizen, you get due process. If you don't want to be subject of the laws of the United States, you have to be a diplomat. That is it. Illegal immigration kuda citizens kunnanta varaki due process ledu gani, there is a due process for illegal immigrants. They need to go to a judge. The process is expedited. So actually, I had an interaction with him on this WhatsApp group. First of all, ఆయన ఎవరు నిజంగానే ప్రొఫెసర్ అనుకున్నాను, ఎందుకంటే ప్రొఫెసర్ అని పెట్టుకున్నాడు. This professor disagrees with him. I did not know that I was interacting with him in this student group. I am not trying to identify the student group or any other names. I don't want to share that here. Fundamental rights are for all people. As I just said, even for illegal immigrants, there are some fundamental rights. నువ్వు వెనిజులా నుంచి ఇక్కడికి ఇల్లీగల్గా వస్తే నిన్ను డ్యూ ప్రాసెస్ లేకుండా అరెస్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళి నువ్వు వెనిజులా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చావు, సరే ఇల్లీగల్గానే వచ్చావు అనుకుందాం. డ్యూ ప్రాసెస్ లేకుండా అరెస్ట్ చేసి నిన్ను తీసుకెళ్లి ఎల్ సాల్వడార్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపులో చేసే అధికారం ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు, ఉండకూడదు. ఉంటే అసలు ఈ దేశం అలాగే జరుగుతుందని తెలిస్తే ఎవరు రారు కూడా ఈ దేశానికి. దాట్స్ వాట్ ఐ వాజ్ షోయింగ్ ఎర్లియర్, వై ట్రావెల్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఈస్ డౌన్. This professor is defending that kind of a behavior from American government. So now why I said professor in quotes. Later I found out, I was interacting with him and then I looked him up. He's not a professor anywhere. Maybe he is, but I don't know. In search I could find quite a bit of something he's selling. So it looks like he has a training institute or some sort. So technically he has students. అంటే ఒక ట్యూషన్ మాస్టర్ అయినా, ఈ ట్యూషన్ మాస్టర్ ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్, ఇక్కడ చూడండి సరే, ఇది సాక్షి టీవీ వాళ్ళు పెట్టారు ఆ లేబుల్. ప్రొఫెసర్ వెంకట్ ఇకుర్తి ఐబిఎల్ఎన్ శర్మ అంటే ఆయన పేరు, యుఎస్ సిటిజన్ అని చెప్పి ఇక్కడ పెట్టుకున్నాడు. ఏమన్నా యుఎస్ సిటిజన్ అదేమన్నా అర్హత? So why should he even be listed up there? I don't understand this. So does that give him some additional credibility because he's US citizen? I don't know. It may be a decision of the network. The TV వాళ్ళది అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈయన అలా పెట్టమని ఈయన అడిగి ఉండొచ్చు. Anyway, coming back to this. So I was addressing these students. Here is the reality, kids. I suspect most of you on this group are younger than my youngest offspring. My son is my youngest. Youth, by very nature, could act stupid and irresponsible sometimes. You don't give the equivalent of death penalty for a misdemeanor, regardless of any considerations for citizenship or immigration status. Once again, if you are even illegal immigrant in this country, you don't label them as terrorists, enemy combatants. Once again, Venezuelan citizens, illegal immigrants to, let's call that illegal immigrants to United States, branded as terrorists, sent to El Salvador concentration camps. This is a war crime. If you are invoking Alien Enemies Act to send people of one country to another country, concentration camps, you know who else did that? Hitler. Auschwitz is in Poland.
He did not put that on German soil. You know why? Because there will be some outrage among German citizens, or at least they know if it is in this neighborhood or that neighborhood. They will know. అందుకని వేరే దేశానికి పంపించారు. This is textbook authoritarianism, Nazi-like behavior. Now coming back to the misdemeanors, DUI, shoplifting, speeding. ఈయన అడిగాను నేను, కెన్ యూ సే ఓకే ఇక్కడ స్పీడింగ్, ఈ స్పీడింగ్ ఏ క్రైమ్? ఓ ఫర్ గాడ్ సేక్, could the professor swear that he never went over the speed limit? I'm asking him. I mean, I don't swear. I mean, I don't have any tickets, at least in the last 5 years, but I cannot swear. I do speed. I mean, easily at least 5 miles over the speed limit, regardless of which road I am. But I don't overspeed. That's a totally different thing. And you cannot allow for some youthful indiscretions. One more time, I'm telling you, do not do anything that is illegal. But I'm not going to say, well, don't speed. I mean, it's not going to happen. And you don't expect the government to deport you because you had a speeding ticket. That's the, I mean, I don't know how to explain this. The country, people come to this country for not just for good education. It's also because people here are expected to be treated with fundamental decency. I come to your house as a guest only because I expect you to be a nice person and fundamental decency. And I don't come. If you don't show that to me, and you want the proof again one more time, here is the proof. America lost that decency. But the hope I got in today's poll, that's YouGov poll, 92% of us, the American citizens, do not approve of this. There is hope. So let me get back to this guy. So I got more curious about him, and I Googled and tried to find him where he teaches, etc. One or two times his name got associated with Baylor. I don't know what his association with Baylor is, but he's not there in their website. So I genuinely asked him, where do you teach? Are you a tenured professor, term professor, or an adjunct professor? And again, tenured professor ante I am a tenured professor. Term professor ante వాళ్ళకి every 3 years ko 5 years ko contract renewal చేస్తారు, అది term professor. Adjunct professor అంటే వేరే జాబ్ ఉంటుంది, పార్ట్ టైం 1 or 2 courses teach చేస్తారు. Adjunct professor అయితే they're not allowed to use the title as professor, but people do that. So I mean, some people have objection to it, and I don't really care. At least there is the word professor in their title. ఈయన ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుకుంటున్నాడు, ఎక్కడ ప్రొఫెసర్? వన్ థింగ్ అండి, ప్రొఫెసర్ అని చెప్పుకుని క్రెడిబిలిటీ సంపాదించుకోవటం అంటే అదే. ఆయనకి 2 days టైం ఇచ్చాను, సమాధానం చూశాడు, నా మెసేజ్ చూశాడు కానీ సమాధానం ఇవ్వలేదు. సో ఈ ఇంటరాక్షన్ అయిన తర్వాత నేను ఇంకోటి గమనించాను. నాకు ప్రైవేట్గా ఒక వాట్సాప్ టెక్స్ట్ పెట్టాడు ఈయన పెట్టాడు, ప్రొఫెసర్ Venkat Ikkurthy. If you have skills, nobody is going to stop you. And if you don't have skills, nobody is going to help you. Clinical data analysis using SAS programming, etc., etc. So he has some training thingy ఏదో ఉంది ఆయనకి. So he's selling that. Our group lo about 75 to 90 students uన్నారు. I presume they're all Telugu students. They have at least some interest about F1 visa revocation సంబంధించింది. Not necessarily they're all like revoked for whatever reason. I'm not judging anything about it at all. If you are in that situation, regardless of what the accused crime is, you feel awful about it. And then people like him and come and pounce on like Ninja Appaladaniku, it doesn't help anybody. I would say to this professor, don't exploit the people who are already in some kind of a distress. And also don't pretend like somebody who you may or may not be. I do not condone people running afoul with the visa restrictions. I mean, there is a provision in law, moral turpitude, they can revoke the visa, right? So don't run afoul with anything that falls within that. See, there is something called common law. Speeding
falls under that one. It's not a moral turpitude. Professor Garu, I hope you respond to what I say. I still give you benefit of doubt. Maybe you are a professor, I don't know yet. There's no confirmation yet, but I give you that benefit of doubt.